أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة لدراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة هتبقى تاني حلقة من حلقات الريفيجن بتاعتنا، وهنتعرف أكتر على شكل الامتحان وناخد إكزامبلز أكتر تخلينا مستعدين للامتحان بتاع الميد يير إن شاء الله. يلا بينا نبدأ حلقتنا. هنبدأ الريفيجن بتاعتنا، بس الأول هننبه على حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، وهي إن احنا نقدر نستخدم الاي كي بي بشكل واسع جدا ومفيد جدا بالنسبة لنا، ونشوف عليه اكزامبلز كتير تقدر تفيدنا في الاستعداد للامتحان. كمان نقدر نراجع السيشنز بتاعتنا والحلقات بتاعتنا اللي فاتت على قناة مدرستنا على اليوتيوب، ونقدر نراجع كل جزء عدى علينا في المنهج، ونقدر نكون مستعدين بالشكل ده باستخدام الاي كي بي والسيشنز بتاعتنا اللي على قناة مدرستنا، نقدر نكون مستعدين بيهم للامتحان ان شاء الله. يلا بينا نبدأ الريفيجن بتاعتنا، وهنشوف الموديل بتاعنا وهنستعرض الأسئلة بتاعتنا on board and meet you there. يلا بينا نشوف الموديل بتاعنا. هنا موديل نمبر 2 النهارده هيكون بالشكل ده. Complete the following. The additive inverse of the number negative root 3 minus square root of 5 is. additive inverse معناها ان انا بغير التو signs بتوعي negative 3 and negative 5. additive inverse means ان انا بغير التو signs. So it will be it will be هنا بص مع بعض هنا يا شباب، هيبقى هنا positive. This is not negative. هيبقى هنا عندي square root of 3 square root of 3 minus plus square root of 5. هنا هيبقى عندي square root of 3 plus square root of 5. ليه عملت change للتو signs النيجاتيف root 3 and negative root 5؟ هنعمل change للاثنين عشان additive inverse زي ما اتفقنا. في مشكلة؟ طيب next one square root of 8 plus square root of 2 multiply by square root of 8 minus square root of 2. These are two conjugates. هنا دول two conjugates. طيب the rule of conjugates means what؟ هنبقى هنا هنعمل square root of 8 to the power 2 minus square root of 2 to the power 2، ونراجع مع بعض الاوبريشنز on real numbers ونعرف كنا بنتعامل ازاي مع الكونجوجيت. الحلقة بتاعت operation on real numbers. So the result will be 6. طيب the conjugate of the number 2 square root of 5 minus 3 square root of 2 divided by root 2 أو square root of 2. هنا أراجع برضو الحلقة بتاعت الكونجوجيتس operations on real numbers، وأعرف إن الكونجوجيت هنا هيكون negative 3 minus square root of 10 conjugate of this number. عشان النمبر ده في الsimplest form هيكون إيه؟ هيكون negative 3 plus square root of 10. This number in the simplest form will be negative 3 plus square root of 10. So when I get the conjugate, I change the middle sign. The volume of the sphere is 9 over 2 pi centimeter cubed. And then its diameter is. الديامتر equal ايه؟ والvolume of sphere راجعناه في الحلقات اللي فاتت، وراجعناه في الريفيجن اللي فات قابلنا في الموديل 1 exam of model 1 of the exam. في الحلقة اللي فاتت على طول راجعناه وعرفنا الفوليوم اوف سير وكتبنا القانون بتاعه، ونقدر نرجع للحلقة بتاعت applications on real number ونفتكر ان الفوليوم اوف sphere equals 4 over 3 times pi times r bar 3. This is the rule of volume. So the radius will be هنا equal كام ده؟ كل ده equal 9 over 2 pi. So pi مع pi هنا تروح. So the radius لما نيجي نعمل الراديوس هيبقى 1.5، بس هو هنا قال لي the diameter. So the diameter will be equal to 3. The next one. Here is closed interval for 3 and closed interval for 4. We will get the difference. We will take away 3 and 5. طيب يبقى هنا من الانترفال ده هنعمل removing لل 3 و removing لل 5. طيب ال 5 كده اساسا زي ما حضرتك شايف out of the interval. الانترفال from 3 to 4. يبقى ال 5 out of this interval. So I will take away what? 3. So the result will be open interval for 3 and for closed as you see. طيب يلا بينا ننتقل للجزء اللي بعده. Choose the correct answer. Yes. نبص هنا مع بعض. If the volume of the cube is 27 centimeter cube, then the area of one of its faces. طيب الفوليوم اوف كيوب نفتكر الرول بتاعه.
the volume of cube can equal side to the power 3. So if we want to get the side length, so we make a cube root for the volume. So the side length هيبقى 3. So هنا the result أو the answer will be 9. The area of one face. عشان ال area of one face نفتكر الرول بتاعها كان side times side، أو كنا بنقول إن هو side power 2. Is it clear? This is the area of one face. تمام؟ Next one. The mod of the values 4, 11, 8 and 2x is 4. What is the mod? The most common or most repeated number. يبقى هنا عندي 4 هو المود، يبقى لازم يكون متكرر معايا. يبقى ال 2x دي أكيد هتكون كام هي؟ 4. So if 2x equal to 4, so x equals 2. Yes. The next one. The arithmetic mean of the values 18, 23, 29, 2k minus 1 and k is what? Is 18. سؤال زي ده قابلنا في الموديل اللي فات، موديل 1. So ده سؤال مهم جدا وجزء مهم جدا وتكرر في موديل 1 and موديل 2. 18 plus 3 عشان اجيب المين، بعمل كل الحاجات دي plus all these numbers will be summed او نعمل لها added او adding. 18 plus 23 plus 29 plus 2k minus 1 plus k كمان هتبقى هنا this is 69 plus 3k. لما نعمل لدول كلهم add عشان عندي هنا 2k 1k يبقى 3k divided by number of values 1 2 3 4 5 values divided 5 values, so the result will be 18. So 69 plus 3k equals 5 times 18 هنعمل هنا cross multiplication, and 5 minus 18 equals to 90. And we will remove here 69 by negative 69, so 3k equals to 21, so k equals to 7. Divide by 3 طبعا in both sides, so k equal to what? 7, as you see. And it will be the answer. Yes. نكمل مع choose. The lower limit of the set is 4 and the upper limit is 8. So the center. نفتكر مع بعض the rule of center was what? Yes. Lower limit plus the upper limit divided by 2. So 4 plus 8 divided by 2, the answer will be 6. Is it clear? The next one. In a right circular cylinder, the radius of its base is r. The radius is r. And the height equals to the diameter. So the height equals to the diameter. What is the diameter? It's 2r. Double the radius is the diameter. So h equals 2r and a radius is r. What is the volume? The volume of the circular cylinder is by r squared times h. So this is by times r squared times h. ال h 2r زي ما اتفقنا equals 2r. So the result will be 2 by r to the power 3. As you see. يلا بينا نشوف اهو. هنا this is the answer, 2 by r to the power 3. Is it clear? The last one, the solution set for the equation x multiplied by x squared minus 1 equal to 0. So we have to solve this as this. x squared, sorry, multiply x بره. This is x and this is x squared minus 1 equal to 0. So x equals 0, البارت ده هو equal to 0, or x squared minus 1 equal to 0. Yes, نعمل complete. Yes, هنا x squared equal to 1 عشان ال 1 هتعمله removing هنا by positive. So we apply square root here and there, so x equal positive or negative 1. وما ننساش الموضوع بتاع ال positive or negative ده لما احنا نكون بنعمل square root لل x, so the result will be positive or negative زي ما احنا متفقين. يبقى هنا بالنسبة لنا ال answer will be 0, negative 1 and 1 will be the solution set. The next one. Yes. Let's reduce this into the simplest form. طيب هنتعامل مع الشكل ده كأن عندي هنا two separated problems. هنعمل الsimplest form بتاع الجزء الأولاني لوحده والجزء الثاني لوحده وبعدين نعمل لهم adding أو plus. يلا بينا. Square root of 3 over square root of 5 minus square root of 3. طيب اتفقنا مع بعض ان احنا ما ينفعش يكون عندنا root في denominator. So we will apply the conjugate rule. So this is root 5 plus root 3 up and down. تمام كده? So this will be square root of 3
times square root of 5 plus square root of 3, it will be square root of 15 plus 9, plus 3, I'm sorry, plus 3. Square root of 15 plus what? 3, yes. لما نعمل هنا ده multiply ده وبعدين نعمل ده multiply ده. So the result هنا will be 2. طيب الجزء الثاني square root of 5 over square root of 5 plus square root of 3. Yes, ما ينفعش يكون في ال denominator أي root. So I will multiply by square root of 5 minus square root of 3 up and down. Square root of 5 minus square root of what? 3. So the result here will be, yes, this is square root, this is 5 minus square root of 15. Is it clear? And here will be 2. طيب نبص كده مع بعض للsimplest form هنا. سوري للsimplest form. نبص مع بعض على الشكل ده. هنا عندي ايه الsimplest form؟ This one and this one. Let's add them عشان هي المسألة كانت addition. So square root of 15 plus 3 over 2 plus square 5 minus square root of 15 over 2. So I have a common denominator. عندي هنا common denominator 2. So the result will be square root of 15 plus 3 plus 5 minus square root of 15. So we square root of 15, not 13. Square root of 15, yes. I can cancel. نقدر هنا نعمل canceling square root of 15 with square root of 15. So 3 plus 5 is 8. 8 divided by 2 is 4. And this is the simplest form, as you see. Yeah. Next one. Prove that this expression equal to 0. طيب يلا بينا نعمل simplify زي ما تعودنا. This is a cube root. نراجع السيشن اللي كانت بتاعت operation on the real numbers. Operation on real numbers. Square root and cube root. Square root and what? And cube root. يلا. This is 64 multiplied by 2. 128 plus cube root of 8 times 2. ونراجع ونعرف ايه هما ال perfect cube root numbers. So this is 2 multiply a cube root of 27 times 2. This is the left hand side. أنا ابتديت بالجزء اللي في ال left hand side. وهنوصله إنه يكون equal 0. هنعرف إزاي دلوقتي. يلا let's complete. So 64 will get out of the cube root by yes 4. This is 4 and cube root of 2 plus 8 will get out by 2 cube root of 2 minus 27 will get out by 3. So 3 multiplied 2 is 6 عشان هنا عندي 2. 6 cube root of 2. So this is 4 cube root of 2 plus 2 cube root of 2 is 6 cube root of 2 minus 6 اللي هي دي cube root of 2. So the result will be 0 اللي هو a right hand side. So I made the proof. Next one. Find the solution set of this inequality. طيب تعالى نفتكر كنا بنشتغل ازاي في inequality. This is 3x plus 7 less than or equal 10. Then we will represent it by a line number. طيب أو number line. تمام نركز مع بعض هنا يا شباب. هنا كنا بنعمل ايه؟ عايزين ال x. We need to get x in the middle and x only. X only. So we will remove this positive 7 by negative 7, negative 7, negative 7 in all sides. نراجع مع بعض ال inequality أو solving equations and inequality. نراجع السيشن دي. And this, sorry, negative 2 minus 7 is equal to negative 9. And 10 minus 7 is 3. So I need to find the x برضو. لسه ما جبناش ال x. So divide by 3 هنا عشان أعمل removing ال 3 دي. وفي كل الجوانب هنا right hand side and left hand side I will make the whole inequality by divided by 3. So this is negative 3 and this is x and this is 1 as you see. So x belongs to what? Negative 3 and 1. لو احنا عايزين نكتبها as an interval. So x belongs to what? Yes, negative 3 opened and 1 closed. نراجع مع بعض الحلقة بتاعت الانترفل وهنعرف ازاي نكتب او نحول من inequality form to interval form. So if we represent it by the number line, this number line will be as this.
negative 3 and 1. So this is open and this is closed, as you see, and this is the represent of this inequality. Is it clear? Next one. Yes. If x equals square root of 2 plus square root of 3 under the same root, find the value of x power 4 minus 2x squared plus 1. طيب نبص مع بعض هنا. x power 4 minus 2x squared plus 1 can be written into what؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده، وقلنا في الاكسبريشنز بتاعتنا قابلنا الشكل ده قبل كده، وقلنا ان ده هيكون equal to yes x power 2 minus 1 all to the power 2. نراجع السيشنز اللي فاتت. This expression will be equal to this x squared minus 1 all to the power 2. يلا بينا نعمل simplifying. يلا. x equals what? Yes, square root of 2 plus square root of 3. صح كده؟ تمام. all to the power كام؟ 2. أنا هنا عملنا إيه؟ عملنا replacement للx، شلنا x وحطينا الفاليو بتاعتها. So وحطينا الباور 2 زي ما هي. minus 1 هنا. minus 1 all to the power 2. طيب نكمل. equals. Yes. This will be the square root will be cancelled by the power. So this is 2 plus square root of 3 minus 1 all to the power 2. 2 minus 1 is what? Is 1. Yes, 1 plus square root of 3 all to the power 2. So the result will be 1 plus 2 times 1 times root 3 is 2 root 3 plus square root of 3 power 2 is 3. So the final result will be 4 plus 2 square root of 3. And this is the answer. Is it clear? Okay, let's get to the next one. Find the arithmetic mean for the distribution. طيب كنا بنعمل ايه؟ كنا أول حاجة بنجيب السنترز. نجيب السنترز ازاي؟ أقول لحضرتك هنا بيكون في سنتر ما بين التو سيتس، هنا سنتر تاني، هنا سنتر تالت زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت كمان بتاعت الريفيجن، وهنا في سنتر رابع أو خامس سوري. So نقدر نجيب هنا السنترز. Yes. Center 1 is a الرول of center بتكون ايه؟ Yes. The lower limit plus the upper limit divided by 2. So it's 5 plus 15 divided by 2. So it will be 20. Sorry, it's 10. I'm sorry. It's 10. It's what? Yes, 10. As you see. تمام؟ 5 plus 15 divided by 2 is 10. Center 2 is 20. And so on. Center 3 is, yes, 30. Center 4 is 40. And center 5 is 50. Okay. طيب جبنا السنترز، يلا بينا نعمل التيبل بتاعنا الفيمous تيبل بتاعنا which will be x اللي هي السيتس، f which is frequency, and x multiplied by f. So what is the sets? The new sets اللي هم السنترز 10 20 30 40 and 50. طيب okay, what are the frequencies? 4 5 6 3 2. طيب والتوتال بتاعهم كام؟ 20 total of frequency. بعدين بنعمل x times f. كل set هنا هنعمل لها multiply الفريكونسي بتاعتها. So this is 40. 10 times 4 is 40. 20 times 5 is 100. 30 times 6 is 180. 40 times 3 is 120. 50 times 2 is 100 كمان مرة. طيب نعمل هنا adding للvalues دي كلها. طيب تعالى نعمل adding للvalues هنا ونكتب الريزلت. التوتال frequency is 20. احنا عرفنا خلاص. طيب التوتال of x times f, this is 200 and this is 300, this is 540. 500 and what? 40. طيب الرول of mean يبقى ازاي؟ المين او الارثماتيك mean equals 540 divided by 20. So the result will be 27. This is the arithmetic mean. The result will be what? 27.
اتمنى نكون استفدنا من الريفيجن بتاعتنا، واتمنى نكون استفدنا من شكل الامتحان وتعرفنا عليه، واشوفكم في الريفيجنز اللي جايه على الف خير.